సందేశ్ మోదీ సుపరిపాలన యాత్రను విజయవంతం చేయాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎన్డీఏ కూటమి నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. డిసెంబర్ 11 నుంచి 25 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరగనున్న ఈ యాత్రలో టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన పార్టీలకు చెందిన మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర నాయకులు చురుగ్గా పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు. ఆయన ఎన్డీఏ ప్రజాప్రతినిధులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి యాత్రకు సంబంధించిన పలు సూచనలు చేశారు. వాజ్పేయి అందించిన సుపరిపాలన సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి, ముఖ్యంగా యువతలోకి బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు ఈ యాత్రను నిర్వహిస్తున్న బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని చంద్రబాబు అభినందించారు. వాజ్పేయిని రాజకీయ భీష్ముడిగా అభివర్ణించారు సీఎం చంద్రబాబు. ఆయన శత జయంతి వేడుకల నేపథ్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయమన్నారు. డిసెంబర్ 9 తెలంగాణకు ప్రత్యేక దినం అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ అన్నారు. సోనియా గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా ఆమెకు రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ అని అన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇంత పెద్ద సమ్మిట్ నిర్వహించిన చరిత్ర లేదన్నారు. భారతదేశంలో ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఈ ఘనత దక్కిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు అని చెప్పారు. సోనియా గాంధీ గారి పుట్టినరోజే కాదు, తెలంగాణ ప్రకటన వచ్చిన రోజు, తెలంగాణ విజయ్ దివస్ గా తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజుగా మేము చూస్తాం. ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ గారికి ఇచ్చిన గిఫ్టే ఈ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ గ్లోబల్ రైజింగ్ సమ్మిట్. ఇది ప్రపంచంలో తెలంగాణ లాంటి స్టేట్, ఇట్లా ఒక స్పెషల్ స్టేటు సమ్మిట్లు ఏర్పాటు చేయడం అనేది అయితే లేదు. ఎక్కడికక్కడి దేశాలు సమ్మిట్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఎకనామిక్ సమ్మిట్లు, కానీ ఒక కొత్త ప్రయోగం భారతదేశంలో తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేసిన ఘనత గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. ఇక్కడ పెట్టుబడులు రావడమే కాదు, తెలంగాణ యొక్క క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ యొక్క పొటెన్షియాలిటీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ తెలుసుకొని పోతున్నారు. అగ్రిమెంట్స్ అనేవి, ఎంఓయూలు అనేవి జరుగుతున్నాయి, లక్షల కోట్లలో వస్తున్నాయి, కానీ ఇక్కడ వచ్చి మ్యాన్ పవర్ ఎట్లా ఉంది, ఈ ప్రాంతం ఎట్లా ఉందని చెప్పి తెలంగాణను ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న పెట్టుబడిదారులు వచ్చి ఇక్కడ చూడడం అనేది మనకు జరుగుతున్నది. సోనియా గాంధీ గారి పుట్టినరోజు. ఆర్ఎస్ఎస్ వారికి సమానత్వంపై నమ్మకం లేదని రాహుల్ ఆక్షేపించారు. లోక్సభలో ఎస్ఐఆర్ చర్చ సందర్భంగా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ పైన ఆయన ఘాటు విమర్శలు చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్కి నచ్చని విషయాలన్నిటినీ ప్రజలకు దూరం చేస్తుందని ఆరోపించారు. దేశంలోని వైవిధ్యాన్ని నాశనం చేస్తుందని, ఏకంగా దేశ ఎన్నికల కమిషన్ను కూడా వీళ్లు కబ్జా చేశారని విమర్శించారు. ఎన్నికల వ్యవస్థను కలుషితం చేసి తీవ్ర నష్టం చేశారన్నారు. దేశంలోని వర్సిటీలను ఇప్పటికే కబ్జా చేశారని, అక్కడున్న వీసీలంతా ఆర్ఎస్ఎస్ వారేనన్నారు రాహుల్ గాంధీ. In destroying democracy, the capture of the intelligence agencies, we have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department, and the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. ఇండిగో సేవలు యథావిధిగా తమ సర్వీసులను నడిపిస్తున్నాయని ఆ సంస్థ సీఈఓ పీటర్స్ వెల్లడించారు. ఆ మేరకు ఓ వీడియో సందేశాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది ఇండిగో సంస్థ. ఇటీవల ఇబ్బందులకు చింతిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇక ప్రయాణాలు రద్దయిన వారందరికీ పూర్తి రీఫండ్ చేశామన్నారు. చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులు
లగేజీని గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నామని చెప్పారు సీఈఓ పీటర్స్. That your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that it brings together people, emotions, ambitions, and aspiration. And we know that you were traveling for various reasons. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. While we cannot undo the cancellations, I want to reassure that ever since, our entire Indigo team has been working very hard. First, తన కేసును తానే కొట్టేయించుకోవడం కంటే పాపం ఏదైనా ఉందా అని సీఎం చంద్రబాబును మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ప్రశ్నించారు. రైతులను జనం తినే పంటను పండించమని చంద్రబాబు అంటున్నాడని, అరటికాయలు జనం తినడం మానేశారా అని నిలదీశారు. చంద్రబాబు సీఎం కాకముందు టన్ను 25,000 పలికి అరటి నేడు 50 పైసలకు కేజీ కూడా అమ్మడం లేదన్నారు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని. ముందు వేరుశనగ పంట తప్పితే ఇంకొక పంట వాళ్ళ ముఖానికి తెలియదు రైతులకి. అనంతపురం రైతులకి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కే వరకు కూడా వేరుశనక్కాయ తప్పితే ఇంకో పంట తెలియదు అంట వాళ్ళకి. ఈయన ఎక్కాక 51 రకాల పంటలు రకరకాలు ఈయన నేర్పించాడంట వాళ్ళకి. చూసాం మీరు నేర్పించింది. మామూలుగా అది ఎండిపోయిన మామూలుగా అసలు బీడుపడిపోయిన పొలంలో విత్తనాలు అది మన నార్మల్ నాటే వెళ్ళి ఒకరోజు ఆ ఫోటోలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు నేర్పాలి వ్యవసాయం అనంతపురం వాళ్ళకి. అది అనంతపురంలోనే వాడి మెళ్ళ మీద గన్ను వేసుకుని వెళ్ళావు, వాటర్ గన్ అన్నావు. గన్ను ఎక్కడుంది? ఏమన్నా ఉందా ఎక్కడన్నా? గన్ను ఎక్కడా? చేను ఎక్కడా? ఏమైనా అన్నా ఆ గన్ను ఏమైంది? ఇవన్నీ ఎంతసేపు షో ఫిట్టింగ్లు, ఫోటో ఎగ్జిబిషన్లు. ఇప్పుడు అంట చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేపు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనంతపురం రైతులంట వేగన్ల కొద్దీ అరటి పండించేస్తున్నారంట, వేగన్ల కొద్దీ దానిమ్మ పండించేస్తున్నారంట, వేగన్ల కొద్దీ ఖర్జూర పండించేస్తున్నారంట. రైతుకు నచ్చిన పంట పండిస్తే ఎవడు కొంటాడయా? ప్రజలకు నచ్చే పంట కొన్నాను అని చెప్తాడు. నా ఏలుబడిలో అనంతపురంలో నేను ముఖ్యమంత్రి అవ్వకముందు వేరుశనగ పంట తప్పితే ఇంకొక పంట వాళ్ళ ముఖానికి తెలియదు రైతులకి. అనంతపురం రైతులకి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కే వరకు కూడా వేరుశనక్కాయ తప్పితే ఇంకో పంట తెలియదు అంట వాళ్ళకి. ఈయన ఎక్కాక 51 రకాల పంటలు రకరకాలు ఈయన నేర్పించాడంట వాళ్ళకి. చూసాం మీరు నేర్పించింది. మామూలుగా అది ఎండిపోయిన మామూలుగా అసలు బీడుపడిపోయిన పొలంలో విత్తనాలు అది మన నార్మల్ నాటే వెళ్ళి ఒకరోజు ఆ ఫోటోలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు నేర్పాలి వ్యవసాయం అనంతపురం వాళ్ళకి. అది అనంతపురంలోనే వాడి మెళ్ళ మీద గన్ను వేసుకుని వెళ్ళావు, వాటర్ గన్ అన్నావు. గన్ను ఎక్కడుంది? ఏమన్నా ఉందా ఎక్కడన్నా? గన్ను ఎక్కడా? చేను ఎక్కడా? ఏమైనా అన్నా ఆ గన్ను ఏమైంది? ఇవన్నీ ఎంతసేపు షో ఫిట్టింగ్లు, ఫోటో ఎగ్జిబిషన్లు. ఇప్పుడు అంట చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేపు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనంతపురం రైతులంట వేగన్ల కొద్దీ అరటి పండించేస్తున్నారంట, వేగన్ల కొద్దీ. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో 1 కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం జరిగింది. నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మెల్లి అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అక్టోబర్ నెల నుంచి విస్తృతంగా వైసీపీ శ్రేణులు అందరూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు అప్పారావు తెలిపారు. తూర్పు నియోజకవర్గంలో 60,000 సంతకాలు సేకరించాలని పార్టీ అధిష్టానం సూచించగా ఇప్పటికే 83,000 సంతకాలు సేకరించినట్లు తెలిపారు. ప్రజలు, విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారని తెలిపారు అప్పారావు. 1 కోటి సంతకాలు చేసి ఈ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలని ప్రైవేట్ పరం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా, అలాగే ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ 1 కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు
మరి ఆ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో మరి 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 11 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఆయన పరిపాలించినటువంటి 5 సంవత్సరాల కాలంలో ముఖ్యంగా విద్యా వైద్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయం. మరి దానిలో మరి ఆ భవిష్యత్తు తరాలకి ఆస్తులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే విద్య అనే చదివిస్తే చాలని చెప్పేసి అని ఎంతో గొప్పగా భావించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి. మరి అలాగే వైద్యానికి కూడా మరి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో చూసాం. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనపై కదిరి వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ మక్బుల్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. 19 నెలల కూటమి పాలనలో రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒరిగింది శూన్యమని అన్నారు. అబద్ధపు హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చి రైతులు, మహిళలు, ఉద్యోగులు, యువతను మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ప్రశ్నించిన వారిపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని విమర్శించారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా బుద్ధి చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు. మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సపోర్ట్ చేస్తాం, ఆయన వస్తేనే మళ్ళీ సంక్షేమం మేమంతా బాగుపడతామని ప్రతి ఒక్కరూ ఈరోజు ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారంటే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం గడిచిన 18 నెలల్లో ఎంత విపరీతంగా మీరు ఫెయిల్యూర్ అయినారనేది దీనికి నిదర్శనం. మీకందరికీ తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు ఏ హామీలు ఇచ్చి ఈ ఎలక్షన్లు గెలిచి లేకపోతే ఈవీఎంల సాయంతో వచ్చినారో కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు లేదు, పెద్దోళ్లకు ఏంది రావడం లేదు. ఎలాంటి సంక్షేమం ఏదైతే ఎలక్షన్లలో మీరు వాగ్దానాలు చేసినారో దాంట్లో 10% కూడా మీరు అమలు చేసింది లేదు. మీరేందో సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అంటున్నారు. సూపర్ 6 అని మీరే అనుకుంటున్నారు, సూపర్ హిట్ అని మీరే అనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రజలు సూపర్ ఫ్లాప్ 6 ఇది, బయట పోలేదు, గ్రౌండ్ లోపలే బాల్ పడింది, ఇది 6 కాదని అంటున్నారు. ఫోటోగ్రాఫర్స్ కు క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తన ప్రియురాలిని కొందరు అభ్యంతరకరంగా వీడియోలు, ఫోటోలు తీయడంపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మెట్లు దిగే సమయంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దయచేసి కొంత మానవత్వం కలిగి ఉండాలని కోరారు క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ Metrotv. ఇక తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేదికగా నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. On productivity and power, let me offer a brief reflection. In the power session, I saw a state eager to move from being an energy consumer to an energy creator with green hydrogen, distributed renewables, and smart grids lighting the path. In the productivity discussion, I saw consensus that India's next leap will not come from more effort alone, but from smarter systems, digital public infrastructure, empowered workers, and output-linked innovation. We came to a memorable conclusion: capital plus innovation is equal to productivity.
These are not abstract themes. They are Telangana's real advantage. And none of this came from a single department or one expert panel. The vision document itself is a product of collective design. Months of field visits, public consultations, and inputs from those on the ground that includes experts seated on the dais and others present in this ground. Which is why I say again, this is not a static document, it will evolve. And we are committed to letting it evolve with new data, new partnerships, and new wisdom. We don't fear feedback, we welcome it. One more thought I must leave with you. For every young person in Telangana who attended these sessions, I hope you take your chance to build something so valuable that future generations walk on your path quite literally. Let me end by saying to our guests, thank you for your solidarity and your confidence. To my colleagues in government, thank you for showing what coordination can truly look like. And to every participant, a speaker, an organizer, thank you for ensuring that we who organize this summit telling into more than the sum of its parts in the document. And also, I just wanted to make it very clear. Our Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, and the entire cabinet is having only one goal, how to achieve the target what we kept, the 2047 $3 trillion economy, for which tirelessly the entire cabinet under the leadership of Sri Revanth Reddy Garu is willing to work. And when we announced that, people thought it is impossible. But we wanted to make it very clear. Impossible things, we wanted to make it possible. That is what Telangana. We will do that. Telangana is having all kinds of natural resources, human resources, and talented technical human resources. The only one thing which is required is a simple goal and a commitment and a dream of achieving 2047 $3 economy, which the entire government of us under the leadership of Sri Revanth Reddy Garu and the entire cabinet is having that dream. We will definitely achieve it. We will show to the whole world. Thank you very much. And Jai Telangana and Jai Hind. Thank you, Honorable Deputy Chief Minister Garu. Now I'd request my colleague Jayesh to kindly introduce two sons of soil who have gone and achieved and are now heading world's famous companies. Jayesh? Thank you very much, sir. As Chief Secretary pointed out, there are 4 important poster boys of Hyderabad: Mr. Ajay Banga, Mr. Satya Nadella, Mr. Shantanu Narayan, and Mr. Prem Vatsa. And from 1st January 2026, there will be a 5th one, Mr. Shailesh Jejurkar, who will become the President and CEO of Procter & Gamble. So all these poster boys of Hyderabad still have very high regard for the state, for the city, for Honorable Chief Minister personally. And at our request, 2 of them have decided to come live and interact briefly with us, share their thoughts. So can the setup team please put Mr. Shantanu Narayan and Mr. Prem Vatsa. Hey, so hello Prem. Hello Prem. Hello.
Hello, Prem. Hello, Shantanu. Can you hear both? Can you hear? Hello, Shantanu. Hi, Prem. Can you hear me? Is our audio good? Just give us a wave. Great. So thank you very much. Shantanu, I know that it is 4:30 a.m. for you. So thanks for making this effort. I do hope that you will, by what we tell you about our state, this will give you lots of energy. You will be able to manage your rest of the day. Thank you, Prem, for joining us. So Prem, we will start with you. You have seen the vision document, the executive summary of it. You today lead one of the biggest private investment firms, Fairfax. How optimistic are you about a state succeeding in all these promises, and what should companies like you do to support our vision further? Prem, a few words from you. Hey, thank you very much. Thank you for that introduction. And Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, and my friends at that conference, good evening. I am very honored to join you with my good friend Shantanu, who's the CEO of Adobe and has an outstanding track record at Adobe. You introduced us from the Hyderabad Public School. We have Shantanu, we have Satya Nadella, and Ajay Banga, who I know. And Shantanu, you probably know a lot more people from the Hyderabad Public School. We're very honored to join you. And I grew up in Hyderabad, and in the Hyderabad Public School. My dad was the principal of the Hyderabad Public School, and I spent 3 years there, and they were the best years of my life. And because of that, I got an introduction to IIT Madras, Chennai, and I went there, and that was a terrific experience to me. I came to Canada in 1972 and learned a lot about business. I didn't know anything about business, learned a lot about business and investing. And 40 years ago, we began Fairfax Financial, 40 years ago. I recognize the sea change that took place when Mr. Modi got elected in 2014 with a business-friendly philosophy. We recognize that, and I've been investing in India for the last 35 years. I have said publicly that India is the greatest place, best country in the world to invest in, best country to invest in for the long term, for the decades to come. And we've invested 10 billion in India, and we plan to double that. And I hope, Chief Minister, we were able to invest in Telangana, the state that I came from. And so it's really inspiring to hear about Telangana rising, 3 trillion economy, 10% of GDP in 2047, very, very inspirational. You wanted to have an investment magnet. You want to attract foreign investment, empower the people, empower the youth, the women, the farmers. Very, very inspirational. I have witnessed in North America, like Shantanu and the others, the power of free enterprise, of business and capitalism. I'm a function of that. Shantanu is a beneficiary of that. There's no limit to economic growth, as many of you have said, in Telangana, if you follow those principles. Very simply, I was in Dubai for our 40th business anniversary of Fairfax Financial. And what a magnificent job they've done in the last 25 years, and I'm sure Telangana will do even better. But the principle that they've had is what is good for the merchant is good for Dubai. What is good for the merchant, what is good for business, is good for Telangana. And that's what you're doing. So the next 22 years, 2047, I pray that Telangana, under your leadership, Honorable Chief Minister, will do exceptionally well, and we will be an inspiration to everyone in India and also the world. So God bless you and the people of Telangana. Thank you very much for inviting me to speak. Thank you. Thank you. Thank you very much, Prem. That was very, very optimistic. Look forward to seeing you sometimes in Hyderabad.
Over to you now, Shantanu. You also have a long association with Hyderabad. Incidentally, your parents still live here. So please share your thoughts. You are also a member of our advisory council constituted to help us draft the vision document and then in its implementation. So please tell us about your thoughts on this whole exercise of how we have created the vision and how do you see us succeeding it perfectly in this. Thank you, Jayesh, and namaskaram. Let me first start off by thanking the Honorable Chief Minister, Shri Revant Reddy Garu, as well as the Honorable Deputy Chief Minister, Shri Batti Vikram Mallu Garu, for this opportunity to take part in this historic occasion for the launch of the visionary document Telangana Rising 2047. I think the vision aligns very seamlessly with Prime Minister Modi's ambitious goal of Viksit Bharat by 2047, which is a future where India emerges as a global leader in innovation, sustainability, and development. As India's youngest state, Telangana has already proved itself as a trailblazer in governance, in technology, and as numerous folks have mentioned, inclusive growth. I love this aspiration to become a 3 trillion economy by 2047 and contributing 10% to India's GDP. It's not just a bold vision, but I think it's a very achievable vision. And I think the vision will be powered by the people of Telangana, whose aspirations for better education, healthcare, clean environments, and opportunities have shaped this roadmap. I also think that this emphasis on empowering youth, women, and farmers is a testament to the state's commitment to inclusive development. As chair of Adobe, I'm proud to represent a company that shares this commitment to innovation and empowerment. We are trying to change the world through digital experiences at Adobe, and over a third of Adobe's global research and development is happening in India. So we know that Indians today are creating the innovation that is going to democratize creativity and individuals to thrive in this digital economy. I'm particularly proud of the visions document that's focusing on foundational enablers, tech and innovation, efficient financing, good governance. For example, I think Telangana's efforts to harness the transformative power of technology and establish the Telangana Artificial Intelligence Innovation Hub is a bold step towards positioning the state among the top AI globes globally. And I think that'll attract, as my friend Prem said, not just global investments, but will create high-quality jobs and foster entrepreneurship. To me, though, I'm particularly moved by the vision's document emphasis on empowering youth through education and future-ready skills. And I'm committed to partnering with Telangana to provide artificial intelligence and digital literacy programs that will equip the youth with the tools that they need to excel in all these new emerging sectors like AI, cybersecurity, as well as advanced manufacturing. And I think together we can ensure that the next generation is prepared to lead in this rapidly evolving global economy. I want to acknowledge the remarkable progress that's already been made under the leadership of Chief Minister Reddy over the past 2 years. I think initiatives like free bus rides for women, the LPG refill subsidiaries, the loan waivers for farmers, they're not just policies, but these are lifelines that will empower communities and drive equitable growth. And now for something personal, much like Prem said. As someone who still considers himself a Hyderabadi, who grew up in Hyderabad, and is a product of Hyderabad Public School, where Prem's father was the principal as well as Osmania, I have witnessed firsthand the transformation of this city and state. And the career prospects for people from Telangana has come such a long way. The Telangana diaspora in the United States, in fact, is a testament to the talent and potential of this region. And I am personally committed to strengthening the ties between the diaspora and the government of Telangana. In closing, I want to both compliment, applaud,
the Chief Minister's push to create this vision for Telangana and become a global leader in innovation, sustainability, and development. And I'm convinced that together we can create a future where technology uplifts individuals, businesses, and society as a whole. So thank you for inviting me. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you very much, Shantanu. Thank you, Prem. And thanks for sharing your thoughts. Bye for now. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now I would request Professor Karthik Muralidharan, the Tata Chancellor, Professor of Economics at the University of California, to kindly address us. Professor Muralidharan has been working with several states in India through his center called Center for Effective Governance of Indian States. This is a very unique and innovative partnership which we are having with this center, of which he is the scientific director. A number of reform programs in India were initiated by this center. Many of them owe their genesis to Telangana because we have been working with them the longest. So now, Professor Muralidharan, please. Gaurava Sabhaku, Namaskaramu. I am Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, dignitaries on the dais. I'm really delighted and honored to be here today. I'm a Tamilian by birth. I grew up in Gujarat, but Telangana and Andhra Pradesh have been my karma bhumi for the last 20 years. I am especially honored to see that the Chief Secretary, Sri Ramakrishna Rao Garu, he was Commissioner School Education in 2004 when I first came to the state. And that is where my journey of work in the state. There is no state in India I know better than Telangana and Andhra Pradesh, whether it's working in education, in welfare over the years. So that is the first connection to Telangana. Second, when this book came out, Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister were the first Chief Ministers I got to present the book to, and that was a wonderful, wonderful experience. We had a wonderful 2-hour discussion on a whole range of governance issues. And last, like Ramakrishna Rao Garu mentioned, the non-profit I founded, the Center for Effective Governance of Indian States. Our first state partnership was in Telangana. So in every way, Telangana has been the core of where a lot of my work has evolved. So I want to just make 2 remarks. The first is I want to highlight the centrality of state-led actions for national development. Almost every aspect of governance that touches the lives of citizens are actually controlled by state governments. Education, health, land, labor, safety, environment. So government of India can provide guidelines and money, but the actual delivery is all with state governments. So if you look at the variation in outcomes across Indian states, that tells you how much state level leadership matters. Okay, so it is just wonderful to see this energy and this drive to think about a vision for Telangana and therefore set a vision for India itself. And I was particularly pleased to see that the benchmarks are global, because it is not enough to compete just with other states, but by setting global benchmarks, you are both elevating Telangana and elevating all of India. So there are already, like Ramakrishna Rao Garu mentioned, so many examples of initiatives in Telangana that have now been replicated across the country. I just want to mention one, which I played a small part in. And this is what is called the annual KPI survey, where Telangana has become the first state to have annual district level outcomes on every human development indicator, on education, on nutrition, so that we know that we are making progress towards the goals and not just setting goals and not knowing are we making progress. So that data is foundational, and this is now something that is being replicated across many states. So the second thing I want to say is that it is wonderful to set great goals, but getting there requires building more effective public systems. So like we say, you know, a famous politician said, you campaign in poetry, but govern in prose. You aim for the stars, but you walk on the ground. So which means to get there, we need to build better public systems every single day. And one quote I want to highlight, which is there in the last page of my book, which is the best-selling book Atomic Habits by James Clear. It says, whether both successes and failures set grand goals. The difference between success and failure is the systems you build to get to the goals. So he says you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems, which means that the goal-setting exercise is wonderful, but it has to be accompanied by the
plodding hard work of building better public systems. And that basically means really revamping many aspects of our governance systems, which frankly haven't changed since the 1950s. So in many ways, unless you really improve governance in every single way, you will not be able to deliver those goals. So that means data and data systems and data-driven governance. It means paying attention to public sector human resource management. So the people in the government, whether the recruiting, the training, the skilling, the performance measurement and management, these are going to be the core elements of delivering on this vision. And finally, public finances, right? The scarcest thing the government has is money. Debt is a serious problem. So having certain principles of saying